sont pas perdus. C'était les meilleures équipes à l'extérieur, donc quand les choses vont pas comme on espère, c'est pas parce qu'on joue mal ou on joue mauvais. Les autres équipes, il y a aussi des qualités. Donc, c'était un match pareil parce que Jonathan, il a fait pas de gros arrêts. Mais je pense qu'avec les changements, après une heure de jeu, on a été meilleur avec plus de confiance, chacun dans un bon poste, dans le même moment. On a mis la pression, dans le même moment on garde aussi bien les blocs, on était bien organisé. C'est un match difficile, Orlando c'est toujours un match difficile, donc je suis très content, pas seulement avec la victoire, aussi parce que c'est la troisième fois, quatrième si tu comptes les matchs de coupe, qu'on peut garder les 0, ça donne aussi la confiance à tous la défense, notre gardien. Donc il y a beaucoup de choses positives et je suis très content parce qu'ici à la maison, on veut vraiment créer un esprit pas seulement de jouer bien, mais aussi de dire à la maison c'est impossible. Pour chaque équipe qui vient ici, ça va être impossible de prendre des points. Et ça donne aussi une connexion avec notre partisan, notre supporter, qu'aujourd'hui, ce soir, ont été formidables. Et tous les matchs ils sont restés derrière nous, donc c'est un autre pas par l'avant. Herman, il y a eu franchement du beau jeu du côté droit aujourd'hui avec Herrera, Duke, qui se comprennent de plus en plus. Êtes-vous surpris de la manière à quel point ça se comprend vite de ce côté-là entre ces deux joueurs-là? Duke, encore une fois, ça fait pas très longtemps qu'il est ici. Êtes-vous surpris de la manière dont ça s'est aligné très vite? Non, je ne suis pas surpris parce que, honnêtement, le plus qu'on joue ensemble, le plus qu'on va commencer à connecter, le plus qu'on va savoir qu'est-ce qu'il va faire les joueurs à côté de moi. Et ce soir, c'était la première fois qu'on a répliqué les mêmes 11. Et donc, dans 10 matchs, c'est la première fois qu'on peut faire ça. Et normalement, avec plus de matchs, plus de minutes. Et si chaque week-end, à côté de moi, c'est les mêmes joueurs, c'est plus facile, il y a plus de connexion. Et c'est un peu les choses qui passent à droite entre Aaron et Bryce. C'est un peu les choses qui passent à gauche entre Ariel, Mathieu, Joël. Et il y a aussi une meilleure connexion avec Chino. Donc, petit à petit, tu crées des équipes dans l'équipe. Et ça vient avec des minutes et des matchs ensemble. Hi, Hernan. Hi. Are you seeing today, I thought it was a real team performance and your team really making strides and taking steps, but not only from the collective, but looking at individuals. So dealing with perhaps a good opponent, like you just alluded to, but then making in-game adjustments and then dealing with the ebbs in the game, and then you're able to still get the result. So maybe you can speak to that a little bit, especially with the youth that your team has right now and how they're showing really what they're made of. No, I completely agree with your words. I really think that in difficult moments, we understand and we stick together and we try to survive those difficult moments. And when we are in a good moment, we really take profit of that. I think the game of today was a good example of having a little bit of difficulties and trying to compensate that with defensive efforts, with collective efforts. And the moment we were in good place, with good possessions, I think the second goal is a beautiful goal. We start to build up confidence, to build up momentum, and we take profit of those moments. So that's also about the intelligence of this group, who knows how we get this difficult, how we can improve, and when we have a good moment, like the last half an hour, or mostly the second half, we can make the difference scoring those 2 goals. Hi, Hernan. The first half was very even, it was very intensely fought, but the second half was probably one of the team's best halves of the season, I find. What happened at halftime? Was there a team talk? Can you kind of take us inside what happened at the break? Yeah, during the break, we found out all together that they were finding a lot of space in between the lines. Torres was many times free, and we needed to be closer, shorter on the men, being a little bit more aggressive. We know that if we give them time and space, they are very good players.
So we try to adjust that. We had tried to adjust also the fact that on the side of Aaron, we were having a little bit of difficulty. So we put Bryce a little bit lower, and we wanted the ball on their left fullback, left center back, knowing that he's a right-footed player. That was for us our pressing trigger. And slowly we started to build more confidence, to be more compact. We took out those spaces between the lines. And little by little, well, we started to create chances. And we play by moments beautiful football. Coach, c'est le quatrième match sans concéder de but. Combien vous êtes satisfait de la défense ce soir? Oui, je dis toujours que la défense, c'est le 11, c'est un collectif. Donc, premier et principal, tu as besoin que des joueurs offensifs travaillent aussi, comme on a travaillé aujourd'hui, les matchs passés et les matchs passés. Les joueurs offensifs sont notre premier défenseur. Et après, c'est concentration. Et maintenant, il y a beaucoup plus de concentration qu'au début de saison. Il y a beaucoup plus d'efforts. Et le résultat, c'est là. Que pour la quatrième fois, ensuite, on a gardé le 0 et ça fait du bien. Hey coach, congratulations on the win. Thank you. I want to ask you about Romel Kyoto. Came in the 60th minute, he scored maybe 5 or 6 minutes later. We want to talk about his comeback after missing 3 games from injury. We know how important Romel is for us. He worked a lot the last couple of weeks to try to be back as soon as possible. And we know that a half an hour with a very motivated Romel Kyoto, he can make the difference. So slowly, we don't want to take risk with any player coming back from an injury. Slowly, we will start to give more and more minutes, knowing all the games that are coming up the next weeks. But very happy every time a player can come in and make the difference, because I know it's not easy. It's really not easy to come from the bench, to be sharp, to come as soon as possible in the rhythm, in the tempo of the game. And Romel did it, but not only Romel, the guys who came in the last 10 minutes, the last 5 minutes, they came in sharp and ready to help the team. Bonjour Hernan. Au début du match, Ariel Lasseter a joué à gauche, puis finalement Lassie Lapinainen est rentré dans le match. Bon, pas nécessairement joué à gauche, mais peu importe. Qu'est-ce que ça fait le retour de justement cette compétition-là au poste de piston gauche pour vous? Il y a des compétitions partout, pas seulement pour le côté gauche, côté droit, défenseur central, offensivement. Ça fait du bien parce que avec des compétitions, ça monte aussi le niveau à l'entraînement, ça monte aussi le niveau de concentration. Mais avec tous les matchs qui vont venir maintenant les prochaines semaines, je pense que presque tout le monde va prendre des minutes. Et c'est à des joueurs de prendre ces opportunités pour montrer qu'ils sont prêts dans le moment que l'équipe besoin d'eux. Good weekend.
Aaron, congratulations on the win. Oh, sorry. No, it's fine. Go ahead. Congratulations on the win. You want to talk about your team's performance and how you were able, to come back from maybe a tough first half and then really take control of the game in the second half? Yeah, I think in the first half we were still pretty solid defensively overall, but that's what halftime's for, to make a couple tweaks here and there and show us what we're not doing and what we need to do more of. So I think we were able to make those tweaks and go out in the second half and execute. Hi, Aaron. There's no secret that was a difficult start to the season with a new club and a new system, but in the last few games you really found your stride. Can you talk a bit about, one, how you're getting along with Bryce and you seem to link up very well, but also individually how you're maybe getting more used to and more comfortable in your new situation? Yeah, I think, like I said in previous interviews, I think having a guy like Bryce there is great for a guy like me to be able to make runs off of, because he's really good at being really calm on the ball and making the right pass in the final third. So yeah, just did an interview with Apple TV and I told him the same thing. The wingback position isn't so cut and dry. You're in a lot of half spaces a lot of times. So I think in the first half you saw that. So I think at halftime coach tried to make it more cut and dry and just put me in more simple positions. And then obviously offensively I'm allowed a lot of freedom. So you can see that when I'm able to make those runs and really get on the ball. So yeah, it's still new, even though we're, 8 or 9 games in now, but yeah, still just not satisfied at all and keep trying to get better. Ira, I want to maybe elaborate more on you and Bryce. You said that you knew each other from the Real Salt Lake Academy. Did you do something outside of the field maybe to get that connection that you guys shows on the field? Yeah, no, we haven't hung out too much off the field yet. He's obviously been in the hotel and whatnot, and so I mean, we knew of each other, but we weren't really good friends before we came here. So obviously, when he came here, it was still a familiar face, so it was easy to connect with each other. And I mean, we're both very similar, so I think it's obviously he's a good friend, and yeah, that always translates to the field well. Aaron, before you guys got going and just kept winning the last four games, there was talk of how it went well in training, but stuff just didn't come off during the games. And I felt that today there were very clear patterns of play, stuff that was worked in training that really came off well. What has changed during that period that made you guys just be able to better apply what you're working on in training? I mean, it's really just going on the field and executing it. That's really all it is. Once again, bringing Ari and Bryce, I think it gave us sort of a freshness, and it's sort of given us a whole new dynamic on the field. So yeah, I mean, at the same time, I think early on we were creating chances, but it seemed like we couldn't find the back of the net. And then at the same time on the other end, it seemed like teams were getting all these deflections to go into the goal and whatnot, and it seemed like we couldn't catch a break. So at the same time, we weren't playing good, and it seemed like we couldn't catch a break. It's not a good combination. So I think now we've obviously ramped it up. We've been playing more intense, been managing the game better when we were able to get those goals, and yeah, I think all the puzzle pieces are starting to fall together, and that's 3 in a row. But obviously, we're still not happy where we are on the table, so we're going to keep going. Hey Aaron, another question, sorry. You were sort of involved in both goals tonight. Do you want to talk about what you saw on your vantage point on maybe the first and second one? The first one, I think I'd went right a couple times previously, so I think whoever was in front of me was sort of expecting that, so I just took the touch inside and just tried to put a shot on target. And like I said, if you put the ball in dangerous places, good things happen. So I actually couldn't see the ball go in. I was falling over, and then when I looked up, it was in the goal, and everyone was running over. So that was a good sight to see. And then on the first one, I think it was on the second goal, it was very, very similar to, was it last week? Was it last week? Same one like that? Yeah, similar to last week. I think anytime I'm able to get that ball and take that touch towards the end line, I'm always looking for the cutback pass, and I think we had plenty of numbers in the box, which is crucial for plays like that. It causes a lot of havoc for the defense, and then I mean it allows a lot of spaces to open up. So that's what I saw in those. Thanks, Aaron. Cool. Appreciate it.
félicitations pour votre victoire. Vous avez encaissé seulement un but à vos 5 derniers matchs. Qu'est-ce qui a changé dans votre dynamique de groupe? Ah, comme je l'ai dit, on avait un problème collectif au début. C'était pas que la défense. Après, individuellement, on n'était pas bon au début et ça se ressentait aussi collectivement. J'ai dit qu'il fallait nous laisser du temps. Et voilà, on a beaucoup travaillé défensivement avec le staff ces derniers temps. Beaucoup défensivement, donc ça se ressent et ça part de nos attaquants. Ils font du bon boulot devant et ils nous enlèvent un peu de travail derrière, donc c'est bien, il faut continuer comme ça. Bonsoir Rudy, félicitations pour la victoire. Vous avez eu 25 premières minutes compliquées où Orlando arrivait à transpercer les lignes, surtout au milieu de terrain. Qu'est-ce qui a changé en deuxième mi-temps? Quel est le changement tactique, surtout au milieu de terrain, pour empêcher cette première relance? Non, il trouvait beaucoup le numéro 17, je crois, entre les lignes. Il se mettait à 2 sur Gabi. Donc c'était un peu, il était entre deux, Gabi à chaque fois, et Victor il était un peu trop loin pour le prendre, donc on a rectifié ça en deuxième mi-temps. Et voilà, on avait aussi beaucoup plus le ballon, donc c'était un peu mieux. Après c'est vrai qu'en première on a eu un peu de mal, et on leur a laissé beaucoup le ballon. Donc c'est bien, on garde le 0, mais j'aimerais qu'on joue un peu plus. Après je suis un peu chiant, mais ça va venir avec le temps, avec le travail. Bonjour Rudy. Comment tu vois ta performance aujourd'hui? Je crois que, ça c'est personnellement, je t'ai senti peut-être plus à l'aise, balle au pied, tu as peut-être pris plus d'initiatives. Évidemment, tu as passé proche de marquer un but, mais je parlais surtout dans la construction du jeu. Comment tu vois tes performances dans les dernières semaines? Est-ce que tu crois que ça prend du mieux? Comment toi tu vois ça? Cette année, je me concentre plus défensivement pour l'instant. Voilà, comme je l'ai dit au début, c'est une transition qui était compliquée pour tout le monde. Et c'est un autre style de jeu et voilà, je me suis concentré sur moi-même, plus défensivement, et après avec le ballon je sais faire, donc ça va venir petit à petit. Et aujourd'hui en première j'ai pas eu trop d'occasion de jouer non plus, mais en deuxième ouais, c'était un peu mieux, je suis monté 2-3 fois avec le ballon. Donc non, il faut continuer comme ça. Après Orlando il pressait moins que Kansas aussi, un peu moins bien, donc ça m'a laissé quelques opportunités de monter avec le ballon. Vous pouvez parler un peu plus sur le travail d'Ariel comme défenseur, vu que c'est le plus récemment ajouté à votre collectif défensif. Ariel? Ouais. Ouais, il fait un bon boulot. Après, je pense pas que ce soit un défenseur. On avait beaucoup de blessés, donc c'est un atout de plus devant et on en aura pas besoin pour les prochains matchs. Merci.